ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर IELTS ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੱਕੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਲੇਸ, ਪਰਸਨ, ਹੋਮ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, what place is it, when to visit that place, how you feel about it and why you don't want to live there। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ where I am a travel free person and love to exploring new places, here I would like to talk about a place that I enjoy a lot but don't want to stay there for a long time। The place is my maternal grandparents house, they live in suburbs the meaning ਹੁੰਦਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। I think last year I went to their house। Currently I live in Ludhiana and Ludhiana is known as the industrial hub of northern India। It is mainly famous for bicycle, hosiery and steel industries। So this city is overcrowded because many persons coming from different states like from UP, Bihar, Himachal Pradesh and many more that result in various types of pollution like noise, air and water। For relaxing my mind, I often went to my maternal grandparents house because ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। Whenever I go to my mom's house, my maternal grandparents cook plethora of dishes and most of the time I spend my day with eating those dishes। Second reason is that there is greenery all the time, no unnecessary burden of doing work। ठीक है, but ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਬਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਕਿਉਂ? The first and foremost reason is that this place is not fully developed because the person coming from that village to Ludhiana city for employment। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। Furthermore, necessary services like hospitals, police stations are very far away from that place। Lastly, transport service is not so good। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Overall, I want to say these are the reasons that encourage me to stay there as well as stop me। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ follow up question ਹੈਗੇ ਨੇ, what type of apartment do most people in your country like to live in? Well, people like to live in those apartments which have all essential services like 24-hour water supply, electricity and have proper ventilation। Moreover, choice of apartment is also depend on the location। For example, in my city, mostly people prefer to live in their own built houses as compared to live in apartment। Okay? Do people in your country like to invite others as guests? Definitely yes. In our culture, the guests are given the status of God, so they welcome the newcomers with warm-hearted and with full hospitality। हॉस्पिटैलिटी मीन्स उन्हें चंगी देखभाल करनी, आओ भगत करनी। ठीक है,
Third question है do people take gifts when they visit each other? Yes, of course. I think everyone buy gifts whenever they go to any new place or their relative house. Many people buy fruits, flowers, or any kind of item when they visit someone. From my point of view, a gift is a way to express emotion or feeling of any person towards others. Fourth question अपने को हैगा वा what is the difference between the houses in the city center and the suburbs? I think इथे ना suburbs का meaning हैगा वा कि village area, countryside area, ठीक है? Confusion आइयो. I think in city center houses are compact and have much more facilities as compared to the houses that constructed in countryside area. Moreover, every house has its own benefits and people choose their destination according to their needs. For instance, if anyone wants employment option, then he or she definitely move from countryside area to city side. Whereas many people go from developed to undeveloped sites for enjoying the beauty of nature and for some relaxation purposes. ठीक है ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ क्यू कार्ड प्लस फॉलो अप क्वेश्चन कवर अप ਹੁੰਦੇ ਨੇ सो जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ।